ව්‍යාපාර දැනුම, ව්‍යවසාය අත්දැකීම් බෙදා හදා ගැනීම, නවතම වෙළඳපොළ දත්ත සහ රටා. මේ සියල්ල රැගත් ඔබගේ සතියග ව්‍යාපාර තීරණ ගැනීමට ඔබට අනුබල දෙන හෝරාව Bisnomics සමගයි ඔබ එක්ව සිටින්නේ. Welcome to your weekend 60 minutes where we enable you through awareness of the latest business trends, market stats and economic data to allow you to make better decisions regarding your business and make your business ventures a success. This is Bisnomics. Sometimes the best laid plans can, they say, go for a 6. Of course, if you fail to plan, indeed you are planning to fail. But sometimes those best and well-planned matters that you had can still end up in disaster. And what's the solution for that? Insurance. Insurance from a personal angle, insurance from a business perspective. What is the insurance industry situation in the country right now, especially in the wake of COVID-19? What has been the impact? And most importantly, for you, a business decision maker, how can you align with the insurance market? What are the solutions that are applicable for you? And how can you make your business a success with the right insurance solutions? This is our focus today on Bisnomics. And to speak about it, we have a specialist in the insurance industry joining us, Dilshan Pereira. Dilshan, welcome to Bisnomics. Thank you, Tarinder. Thanks for inviting me. Absolutely. It's our pleasure to have you. Dilshan, now, what about the insurance market potential in Sri Lanka? Now, we hear about it. Insurance brands are very visible and we see so many very strong brands. Some global brands have also entered the Sri Lankan market. But what about the industry situation? Is it a growing one? What are the challenges? I would like to have an opening from you on that with a little snapshot on the market. Yes, thanks, Tarinder. So, insurance market, mainly we can divide into two. One is life insurance market, we call long-term insurance, and other one is a general insurance market. And correct me if I'm wrong, in Sri Lanka, life insurance is more dominant. Life insurance is more dominant. What about in terms of the assets which are insured in the country? Now, you said about the life insurance. And also, if you take general insurance, like business properties and all that, for that also there is a demand, but not as much as life insurance. That's what you're saying. You can't say like that, Tarinder, because two different industries are two different challenges and its own way of handling, I would say. Because the main difference, if for the layman point of view, for anyone to understand the main difference of these two industries, life insurance predominantly about individual life. But the general insurance, that is the assets. All tangible assets based on the economic value, based on the business value that you can insure. So and this includes even vehicle insurance and all that? Yes, general insurance is again, you can broadly categorize into two areas. In Sri Lanka also predominant category is the motor, the market, and the area is the non-motor market. So non-motor market, again, it's diverse. It includes, like you said, the corporate solution, even the so many the corporate required the business risk, all those things are covered under non-motor market, including marine, including birthday, including the so many related aspects relating to the non-motor category. Dilshan, මේ මාකට් එකේ growth rate එක කොහොමද? ඉන්ෂුරන්ස් මාකට් එක කොහොමද? ඒක වර්ධනය වෙන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්ද නැත්නම් අපි කියන ස්ටෝල් වෙලා ස්ටැග්නන්ට් වෙච්ච ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්ද? මොකක්ද ඒකේ සිටුේෂන් එක? මේක ඇත්තටම තරින්ද growth එකක් තියෙන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්. අපි ලංකාවේ total GDP එකෙන් ගත්තොත් දැනට මේක 102කට අඩු contribution එකක් තමයි total GDP එකට contribute කරන්නේ. නමුත් year on year growth එක අපි පහුගිය වර්ෂ කිහිපයක අරන් බැලුවොත් on average එහෙම නැත්නම් අපි සාමාන්‍යයක් විදිහට අරන් බැලුවොත් සාමාන්‍ය 10%ක් වගේ වර්ධනයක් තියෙන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්. මෙහිදී එක එක වසරවල පුංචි වෙනස්කම් වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් පහුගිය වසර වගේ ගත්තොත් ආයතනයේ අපි කියනවා ලාභදායකත්වයට එහෙම නැත්නම් profitability එකට impact එකක් වෙලා තියෙනවා 2019 විශේෂයෙන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තිබුණු challenges උත් එක්ක. නමුත් අපි average ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් විදිහට ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් අපිට 8-10 කියන range එකෙන් year on year growth වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් ලංකාවේ ආර්ථිකය අරගෙන බැලුවාම දැන් ජනගහනයේ ආර්ථිකය කියන්නේ මේක එකට අත්වැල් බැඳුන සංකල්ප දෙකක්. දැන් මෙවැනි අවස්ථාවක දේශන දැන් අපිට පේනවා ලංකාවෙත් මිඩල් ඉන්කම් ක්ලාස් එක. ඒකේ වර්ධනයක් අපිට පේනවා. එතකොට يعني බොහෝ දෙනා low income class ඉඳලා අපි කියන යාලා migrate කරනවා. they are migrating to the middle income class. Now does this create a good breeding ground for the insurance industry? Absolutely, yes. Especially that's the main reason life insurance companies are relatively doing better in that space, especially for that personal life insurance solution, because people, unlike those days now, with my experience 15 years ago, how we were
marketed life insurance are relatively different than how we are marketing it today. Okay. Because now people relatively the segments that you are talking about, they have understood the requirement of life insurance. They know that I need to have the pension policy, for an example. I need to have policy for my medical requirements. Again, I need to have life policy for my child education. So likewise, for the main areas that life insurance is catering, that particular segment is having an understanding. They also have to have the certain policy that will help them to safeguard their uncertainties in future. All right. දිශාන් දැන් අපි ගත්තොත් ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ සාක්ෂරතාවයෙන් එහෙම නැත්නම් අපේ ලිටරසි රේට් එක වශයෙන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දකිනවා 90%කට වඩා වැඩි ප්‍රතිශතයක් අපි ඒක ගැන ගොඩක් ආඩම්බර වෙනවා. හැබැයි යම් ඉතාමත් වැදගත් වෙන ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලදී යම් අපි කියනවා key segments වලදී මේ සාක්ෂරභාවයේ අපිට මදිකමක් පේනවා. දැන් අපි ගත්තොත් බැංකුකරණයේ පැත්තෙන් ලංකාවේ 25%කට 30%කට වගේ තමයි අත්‍තරම හැකියාව තියෙනවා කියලා කියන්නේ අර බැංකුවකට ගිහිල්ලා ඒ අවශ්‍ය කරන ලිය කියවෙලි ඒ ෆිල් කරලා ඒ වගේ කටයුතු කරන. දැන් ලංකාවේ මේ ඉන්ෂුරන්ස් පැත්ත ගත්තොත් මොකද තත්ත්වය? කියන්නේ ඒ ගැන දැනුමක් මිනිසුන්ට තියෙනවද? ඒක අවශ්‍යතාවය මිනිසුන් දැනලා තියෙනවද? මම කියන්නේ එක සෙග්මන්ට් එකක් ගැන විතරක් නෙමෙයි සමස්තයක් වශයෙන් ලංකාවේ ජනගහනය ගත්තාම එතනදී තරින්දු මගේ පෞද්ගලික අදහස මම මේ සඳහන් කරන්නේ මම මේ සම්බන්ධ කිසිම ආයතනයකටත් ඒ අදහස නෙමෙයි මගේ පෞද්ගලික අදහස ඒ දැනුම තව දියුණු විය යුතුයි සහ ලාංකේය ජනතාවට මේ රක්ෂණය ඇති වැදගත්කම ඔබ කිව්වාගේ අර එක සෙග්මන්ට් එකකට විතර නෙමෙයි පොදුවේ ගත්තොත් මැජොරිටි මාස් සෙග්මන්ට් එකට මේකේ අවශ්‍යතාවය තව දැනෙන්න වැඩසටහන් විය යුතුයි කියන තැන තමයි මගේ පෞද්ගලික අදහස තියෙන්නේ. මොකද ගොඩක් වෙලාවට ඔක අපි ඇත්තටම ගමේ වෙන දේ ඇත්තටම ප්‍රායෝගිකව කතා කරොත් රක්ෂණ සමාගමක එන්නත ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි එක වැඩ කරන මල්ලි කෙනෙක් හරි නංගි කෙනෙක් ඇවිල්ලා රක්ෂණය ගැන විස්තර කියනවා. ඉතින් ඒ නංගි හරි මල්ලි හරි එක තියෙන පෞද්ගලික සම්බන්ධතාවය මත ඔහු විස්තර කරන දේ තමයි ඔහු රක්ෂණය කියලා හිතන්නේ. අද වෙනකොට ඒ තත්ත්වයේ රක්ෂණ සමාගම් මේ රක්ෂණ නියෝජිතයින් වුන් ලබා දෙන සේවාව හොඳ සේවාවකට ලබා දෙන උපරිම උත්සාහය අරන් තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් රක්ෂණ ශාස්ත්‍රයේ විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. නමුත් මම කියන්න උත්සාහ කරන්නේ සමහර වෙලාවට ඒ ලබා ගන්නා වූ දැනුම පමණයි සමහරලාට ඔහුට මේ ගැන තියෙන මේ තමුන්ට මේ පොලිසි එකක් එහෙම නැත්නම් තමුන්ට මේක ලබා ගන්න තියෙනවා කියලා දැනෙන එකම දේ. එතකොට දැන් දිශාන් ඔබ කියන්නේ සමහරකාරයේ මිනිස්සුන්ට දැනුම මදිද මට ඕන කරන්නේ මොන වගේ ආවරණයක්ද පොලිසි එකක්ද කියන එක ගැන ඒ දැනුමක් නෑ. කවුරු හරි ගෙනල්ලා අර ප්‍රොමෝට් කරන එක මාකට් කරන එක ගන්න පොඩ්ඩක් පෙළඹෙනවා. ඒක ඇත්ත. මොකද මගේ පෞද්ගලික අදහස රක්ෂණ ශාස්ත්‍රයේ වසර ගණනාවක් මම දැකපු අත්දැකීමුත් එක්ක මොකද ගොඩක් වෙලාවට ඒ රක්ෂණ නියෝජිතයා මම මෙතන කතා කරන්නේ පොදුවේ ඕන සමාගමකවත් එයා ගොඩක් වෙලාවට එතනදී දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ ඒ අවස්ථාවේදී සමාගම ඔහුට ලබා දීමට පොළඹවන දේ. නමුත් සමහරලාවට සමහර තැන් අපි දැකලා තියෙනවා ඒ කතා කරන පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය ඒක නෙමෙයි. පාරිභෝගිකයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ වෙන දෙයක්. නමුත් සමහර අවස්ථාවලදී මේ වගේ චැලෙන්ජස් වෙන තැන් අපි දැකලා තියෙනවා. ඒකත් එක හේතුවක් මම හිතන්නේ අද වෙනකොට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට තියෙන. එතකොට යම් ඔය රක්ෂණ අපි ගත්තොත් ඔය ඕගනයිස් ඉන්ඩස්ට්‍රි බොඩීස් නැත්නම් ඉන්ඩස්ට්‍රි චේම්බර්ස් ඒ වයින් මේ රක්ෂණ වල වැදගත්කම වැඩිදුර ප්‍රමෝට් කරන්න මොන හරි පියවර අරගෙන තියෙනවද? අරගෙන තියෙනවා තරිඳු. ඇත්තට මේ සම්බන්ධයෙන් මම නම් වශයෙන් ආයතන සඳහන් කරන්නේ නැහැ. නමුත් අපි පොදුවේ ගත්තොත් ඒ සම්බන්ධ ආයතන පසුගිය අවුරුදු කීපය පුරා ගන්නකොට දැවැන්ත වැඩසටහන් අරගෙන යනවා ලංකා පුරා. නමුත් මේක එක රැකින් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මොකද මේ දැන් පෞද්ගලිකව මම දන්නවා මම රක්ෂණ ශාස්ත්‍රයට අවුරුදු ගානකට කලින් එද්දී එදා සහ අද මගේ මේ දැනුම පෞද්ගලිකව ඒක ඇති වුණේ අපි ගොඩක් දේවල් දැකපු නිසා. අපි ගොඩක් දේවල් අත්හදා බලපු හින්දා අපි ඒ විශේෂ ශාස්ත්‍රයේ සම්බන්ධව අපිට පරිශීලනය කරන්න අවස්ථාව ලැබුණේ. ඔක සාමාන්‍ය better view of the ground situation exactly when you went to the market and went to the field. Exactly, because now for the layman point of view for them it's bit difficult to understand why they need it. Exactly, because there are a lot of categories Tarinder, because certain products are living benefits, certain products are terminal benefits. Again, certain products you will get the opportunity to get the benefit if anything happens to you only. And also, Dirshan, correct me if I'm wrong, you get more than 40% of the Sri Lankans actually living more on a daily wage kind of a situation. Yeah. So then what happens is they might not necessarily see the need, or insurance might be the last thing on their mind. Correct. ඒ කියන්නේ තරඳු ඒගොල්ලන්ට ඉන්ෂුරන්ස් ගැන අවබෝධය තිබුණත් the affordability or the continuity or the payment
is a problem for them. So like you very correctly said, first and foremost they need to eat and drink, then their medical or this child education is the key, then transportation and the telecom related, the essentials what they need. So even if they take insurance policy, even if they have paid the premium for a certain period, so like you very correctly said, that is the first thing to the cut from that list. correct දැන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන යම්කිසි ප්‍රේක්ෂකයෙකුට හිතන්න පුළුවන් ඩිල්ෂාන් මේ රක්ෂණය කියන එක මේ මං වගේ පොඩි ව්‍යාපාරිකයෙකුට නැත්නම් මං වගේ මේ පොඩි මිනිසෙකුට සාමාන්‍ය මිනිසෙකුට ටිකක් ගණන් වැඩි කියලා. මේක මේ එක්ස්පෙන්සිව් වැඩි, මේක අෆෝඩ් කරන්න අමාරුයි කියන එක අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ ගැන මතය ඇත්තටම සාමාන්‍ය ජනතාවට කියන්නේ පොඩි මිනිසෙට අපි කියන පොඩි මිනිහා රටේ පොඩි මිනිහට උනත් අද මේ වෙනකොට අෆෝඩ් කරන්න පුළුවන්, ආයෝජනය කරන්න පුළුවන් මට්ටමක තියෙන ඉන්ෂුරන්ස් ආවරණ තියෙනවද? ඒ වගේම දැන් අපි ගත්තොත් ඉන්ෂුරන්ස් විතර නෙමෙයි, දැන් සමහරක් අයට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි රයිට් ඉන්ෂුරන්ස් එකට සල්ලි දානවද නැත්නම් සේවිංස් එකට සල්ලි දානවද? හැබැයි සමහරක් අයට කට්ටිය දන්නේ ඩිෂාන් මේ වෙනකොට රටේ බොහෝ ඉන්ෂුරන්ස් ආයතන වලින් මේ රක්ෂණයයි ඉතිරි කිරීම අපි කියන ඉන්ෂුරන්ස් ඇන්ඩ් සේවිං ඉන්වෙස්ට්මන්ට් දෙක කම්බයින් කරපු සොලියුෂන්ස් ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට මොකද්ද මේ ගැන ඔබට කියන්න තියෙන්නේ? තරම් ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. මම පළවෙනි ඔබේ ප්‍රශ්නට උත්තර දෙලින් නම් ඒ තමයි මේ පොඩි ආයතන, එහෙම නැත්නම් ස්ටාර්ට්අප් වෙන්න පුළුවන්, අලුතෙන් පටන් ගත්ත පුංචි ආයතනයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ වගේ කෙනෙක්ට රක්ෂණය අවශ්‍යද? මගේ මතය නම් රක්ෂණය අවශ්‍යයි. මොකද එතන අවශ්‍ය වෙන අවශ්‍යතා කීපයක් තියෙනවා. ඒතකොට දැන් උදාහරණයකට ඔයා යම්කිසි කෙනෙක් ලෝන් එකක් අරගෙන ඉන්න පුළුවන් මේ ව්‍යාපාරය සඳහා ආයෝජනය කරන්න. ඒතකොට ඒ ගන්න ලෝන් එකට අපිට රක්ෂණයක් ගන්න පුළුවන්. ඒක පර්සනල් ලෝන් එකක් වුණත් ඒ ලෝන් ප්‍රොටෙක්ෂන් කවර්ස් කියලා තියෙනවා. ඒකට ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට එතන තියෙන වාසිය තියෙන්නේ බැරි වෙලා හරි මොනවා හරි හේතුවකින් තමුන්ට ජීවිතේට හානියක් වුණොත් ඒ ලෝන් එකට අදාළව වගකීම රක්ෂණ ආයතනය පිළිගන්නවා. ඒ ලෝන් වැලියු එක කොච්චර ලොකු ප්‍රමාණයක් තිබුණාද? يعني ගත්ත ණය ප්‍රොටෙක්ට් කරනවා. මොකද ඒ මූලික දේ කරලා තිබුණ නැත්නම් තියෙන ප්‍රශ්නේ තියෙන විශේෂයෙන් අපි මම කතා කරන්නේ පුංචි ව්‍යාපාරික ටිකක් උඩ ලෙවල් එකකට වගේ එනකොට මොකද ව්‍යාපාරේ ප්‍රමාණය ඔයා ගන්න ගොඩක් වෙලාවට පර්සනල් ලෝන් එකක් ගන්නෙ. එතකොට ඒ ලෝන් එකට වාගේ අපෙන්නන්ට එහෙම නැත්නම් වාගේ පවුලේ කට්ටියට පෞද්ගලිකව වගකීම් දරන්න එනවා. ඒ රක්ෂණ ආවරණය ලබාගෙන තිබුණ නැත්නම් අවසනාවන්තද මොකක් හරි වුණොත් අවසනාවන්ත විදිහට. මොකද අපේ ජීවිතය කියලා කියන තරමට අපි අත්ත කතාව පිළිගන්න ඕනේ කොයිලාද කියලා ෂුවර් නැහැ. Very fragile and there is no guarantee that when we are going to say goodbye to this the world. So in that aspect, insurance is the best solution, especially when you have a financial the commitments to safeguard your commitments and without giving that burden to your loved ones. So මම පැහැදිලි කරගෙන ආවේ එතකොට ලෝන් එකකදී ප්‍රොටෙක්ෂන් එක ගන්න පුළුවන්. ඒකම යාගේ හෙල්ත් එක ගැන යා හිතන්න ඕනේ. ඒ වගේ කවර්ස් අතරම ගන්න පුළුවන් මාකට් එකේ ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා ඩිෂාන්. මගේ විශේෂයෙන් ප්‍රශ්නේ වෙන මෙතන ඒක රටේ ඉන්න පොඩි මිනිහට හිතන්න ඒ දෛනිකව යම්කිසි මුදලක් උපයන කෙනෙකුට අපි උදාහරණයක් විදිහට ගමුකෝ බත් පාසල් විකුණන කෙනෙකුට. දැන් යාමතත් යපෙන කට්ටිය ඉන්නවා. එහෙම පුද්ගලයෙකුට afford කරන්න පුළුවන් වියදම දරන්න පිරිමහන්න පුළුවන් level එකේ insurance solutions ලංකාවේ තියෙනවද? තියෙනවා තරිඳු. ඇත්තටම අවුරුදු 10කට කලින් ගත්තොත් අද වෙනකොට පහුගිය මෑත ඉතිහාසයේදී ගොඩක් අලුත් ඒ වගේ දේවල් රක්ෂණ ආයතන සහ රක්ෂණ ආයතන අද වෙනකොට සම්බන්ධ වෙලා තිනවා. එවන් වූ පිරිස් වලට ඒ රැකවරණය ලබා දෙන්න පුළුවන් ආයතනත් සමග සමහරවිට දවසට සුළු මුදලක් කැපෙන එකක් වෙන්න පුළුවන්, මාසෙට සුළු මුදලක් කැපෙන එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ආයතන වලින් ලබා දෙන සැලසුම් තියෙනවා. ඉතින් මගේ පෞද්ගලික අදහස නම් තමුන් රක්ෂණයක් ගන්න කලින් එකපාරට කවුරු හරි ඇවිල්ලා තමුන්ට යෝජනා කරන දේ ගන්නෙ නැතුව පොඩ්ඩක් මේක ගැන හොයලා බලන්න. මේක ගැන හොයලා බලන්න. එතකොට තමුන්ට අවශ්‍යතාවය අනුව තරුණු පැහැදිලි කරා වගේ තමුන්ට රැකවරණයට අවශ්‍ය කරන දේට අවශ්‍ය සොලියුෂන් එක ගන්න හැකියාව මාකට් එකේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩිෂාන් ඔයා කියන විදිහට අපි ගත්තොත් මාකට් එකේ කවුරු හරි ඉන්නවා නම් හිතන දැන් මෙහෙමයි. මට මේක ඉවරනකොට සේවිං එකක් ඕනේ නැහැ. මට මගේ ජීවිතේට මොකක් හරි නොදී මම මත යැපෙන මගේ දරු පවුලට මෙච්චරක් මුදලක් යන්න ඕන. ඒ වගේම මේ කාලය ඇතුළත මට ඉස්පිරිතාලෙට ඉන්න උනොත් මට මේ වගේ මුදලක් ඕන. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ Tamanට අවශ්‍ය කරන තව කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. නෑ මට ඉස්පිරිතාලේ කව එක ගොඩක් ඕනේ නෑ. මට මේ පැත්තේ මට මගේ හෙල්ත් එක ගැන මට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. හැබැයි මට ඕන මට මොකක් හරි වුණොත් මගේ ළමයින්ට පවුලටයි ඒ වගේම මට මේක අන්තිමේදී අවුරුදු 50ක් 60ක් වෙනකොට යම්කිසි පොඩි ඉතිරියක් මට ඕන. එතකොට ඒ Tamanට අවශ්‍ය කරන ඒ
තියෙන ඒ නීඩ් එක කියලා ඒකට සරිලන විදිහට ඉන්ෂුරන්ස් පැකේජ් එකක් හදාගන්න පුළුවන් ගොඩක් ආයතන. ඒකයි ඔබ කියන්නේ. මම කියන්නේ ඒකත් අරද මේක මම සඳහන් කරේ කලිනුත් රක්ෂණ ආයතන ගත්තොත් මේ ආයතනත් දැවැන්ත උත්සාහයක නිරත වෙනවා තමුන්ගේ තමුන් පාරිභෝගිකයින්ට හඳුන්වා දීලා තියෙන රක්ෂණ ප්‍රභේද එහෙම නැත්නම් රක්ෂණ සැලසුම් හරි පාරිභෝගිකයින්ට ලබා දෙන්න. ඒතර ගොඩක් කම්පැනි කරන එක දෙයක් තියෙනවා මම ඒක පැහැදිලි කරන්න ඕනේ තරම් මෙතන නීඩ් ඇනලිසිස් කියලා දෙයක් කරනවා විශේෂයෙන් ඔය ඉන්ඩිවිජුවල් ස්ලගේ එහෙම නැත්නම් ලයිෆ් ඉන්ෂුරන්ස් පැත්තේදී එයාගේ නීඩ් එක ඇනලයිස් කරන්න. එතනදී එයාගේ බලන්නේ එයාගේ දැනට තියෙන ආදායම කොහොමද? එයාගේ ආදායමත් එක්ක මෙයාගේ තියෙන ලයිෆ් ස්ටයිල් එක කොහොමද? ඒතකොට ලයිෆ් ස්ටයිල් එකත් එක්ක එයාගේ අනාගතයේ තියෙන බලාපොරොත්තු මොනවාද? එතකොට ඒ දේවලුත් එක්ක යද්දී එයාගේ තියෙන ඩිපෙන්ඩන්ස් මොනවාද? යන කරුණු කාරණා කීපයක්. ඒතකොට එතනදී අවශ්‍යතාවය විශ්ලේෂණය කරද්දී නීඩ් එක ඇනලයිස් කරද්දී තේරෙනවා. ඒතකොට මේ වගේ පුද්ගලයෙක්ට තියෙන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම සොලියුෂන් එකක් කියලා. ඉතින් හරි විදිහ වෙන්නේ ඒක බේස් කරලා තමයි ඒ කම්පැනියෙන් සොලියුෂන් එක දෙන්නේ. ඒතකොට මම පෞද්ගලිකව කියන්නේ ඒ වගේ තමුන් ගන්න කලින් ඒ වගේ තමුන් ආයතන කීපකින් තමුන්ට අදාළ මොකද්ද මේගොල්ලෝ දෙන මේ සොලියුෂන් එක කියලා බැලුවම තමුන්ට තේරෙනවා ඒ ආයතන අතර තියෙන වෙනස. ගොඩක් වෙලාවට සමහරවිට තමුන්ට හම්බෙලා තියෙන සොලියුෂන් එක එක වෙන්න පුළුවන්. නම් පුංචි බෙනිෆිට් එකක් හින්දා තමුන්ට මාසිකව ගෙවන්න තියෙන ප්‍රීමියම් එකේ වෙනසක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ගොඩක් දෙනෙක් අර ඒ ගැන කිසිම අවබෝධයක් නැතුව කරනවා. නමුත් අද වෙනකොට අර මම එක එකපාරට ගන්නෙ නැතුව තමුන් එකපාරක් කරන්නත් එපා මොකද ජීවිතේට මොකද වෙන්නේ කියන එක තරුණ පරිපෝෂ 20 30 අතර ඉන්න වර්ක් ෆෝස් එකේ ඉන්න ක්‍රවුඩ් එක එයාලා හිතන්න පුළුවන් නෑ අපි තාම තරුණයි තාම ජීවිතේ විනෝද වෙන්න ඕන අපිට එහෙම වගකීම් කියලා නෑ හැබැයි ඔවුන්ට ඉන්ෂුරන්ස් කියන එක එයාලා බලන්න ඕන දෙයක් අනිවාර්යෙන් තමයි. මොකද ඉන්ෂුරන්ස් කිව්වාගේ මම කලින් කිව්වාගේ ඉන්ෂුරන්ස් වල සෙග්මන්ට්ස් කීපයක් තියෙනවා. අර තමුන්ට මොන හරි දෙයක් තමුන් නැති වුණොත් හම් වෙනවාද කියන්නේ එක පැත්තක් විතරයි. නමුත් ඊට අමතරව තමුන්ගේ රිටයර්මන්ට් එක වෙන්න පුළුවන්. තමුන්ට සේවිංස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තමුන්ගේ වෙඩින් එක හරි තමුන්ගේ මොන හරි තමුන් ප්ලෑන් කරන ඉවෙන්ට් එකකට තමුන් ෆන්ඩ් එකක් එකතු කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වාහනයක් ගන්න වගේ දෙයකට තමුන් එකතු කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමුන්ගේ රික්වයර්මන්ට් එක අනුව ෂෝට් ටර්ම් පොලිසි එකක් ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක අවුරුදු 5ක් වෙන්න පුළුවන් 10ක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ වගේ මම එකක් මේකේ කරන්න පුළුවන් දේ අනන්තයි අප්‍රමාණයි. නමුත් ඒක දැන් ඒ පුද්ගලයාගේ බජට් එකට ගැලපෙන විදිහට ලබා ගන්න පුළුවන් ඉන්ෂුරන්ස් පොලිසියක්. දැන් ඩිෂන් මම මෙහෙම ඇහුවොත් දැන් සමහරක් සොලියුෂන්ස් තියෙනවා කෙලින්ම අර ඔන්ලයින්ම පොලිසි එක මැනේජ් කරන්න ඒකට ගෙවීම කරන්නෙත් ඔන්ලයින්. ඒ වගේ සමහරක් ඒවා තියෙනවා මම දැකලා තියෙනවා මාකට් එකේ දැන් මාසෙකට රුපියල් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ පුද්ගලයාගේ තත්ත්වය අනුව ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්න පුළුවන්. ඒ අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහරකට මාසෙකට රුපියල් 1000ක් 500ක් 1000ක් අතර මුදලක් වුණත් ගෙවලා මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් පොලිසිස් තියෙනවා. ඒක තියෙනවා තමයි. තරම් කියන කතාව හරි. එහෙම පොලිසිස් තියෙනවා මාකට් එකේ. ඒ ප්‍රමාණයත් එක්ක ඒකයි මම කිව්වේ තමුන්ට දැන් ඔන්ලයින් පේමන්ට් සහ ඒ දේවල් වලට අපි කොහොමත් අපිට හොඳ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් පේනවා මේ COVID-19 එකත් එක්ක ගොඩක් දෙනෙක් ඒ පැත්තට නැඹුරු වෙනවා. දැන් තමුන්ටම අවශ්‍ය සැලසුම හදාගන්න ආයතන ගොඩක් සොලියුෂන්ස් දීලා තියෙනවා. නමුත් අර මම නැවතත් සඳහන් කරන්නේ දැනගෙන ගන්න තමුන්ට අවශ්‍ය දේ ගන්නන් වාලේ කවුරුත් කිව්ව පමණට එකපාරට ගන්න එපා කියන පෞද්ගලික මතය තමයි මගේ තියෙන්නේ. So be wise, go through the details and choose what's best for you. Exactly. That is important. Absolutely. With that, we will take a short break. Our discussion today is on the insurance industry of Sri Lanka. We will be back after this short break. රටේ ලෝකයේ සිද්ධ වුණ බොහෝ දේවල් පිළිබඳ තොරතුරු ඔබට කියන්නට අපි සූදානම් වෙන්නේ. මෙහෙම කියොත් අපි කොට උඩ අදින් පස්සේ බස් දුවන්නේ 50%යි. විශාල බදියුගින් කයිදාවද දේශප්‍රිය තඩක්ක මුඩියාද. Criminal assets accounts under probe. අංගුර ලොකා murdered in Bangalore. අපි බලමු අද දවසේ කාටුන් කිහිපයක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරලා සල්දා සිට සෙනසුරාදා දක්වා උදෑසන 6:45ට අයිබෝවන් නැවතත් ශ්‍රී ලාංකීය ව්‍යාපාර හා ආර්ථික ක්ෂේත්‍රයන්හි සතියක කාලීන සංවාදයේ Bisnomics සමගයි ඔබ එක්ව සිටින්නේ. අපි අද මාතෘකාව වී තිබෙන්නේ ලංකාවේ ඉන්ෂුරන්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක රක්ෂණ ආවරණ ක්ෂේත්‍රයේ පිළිබඳවයි. දැන් දිල්ෂාන් අපි කලින් කතා කරා කොහොමද මේ ව්‍යාපාරයකට උනත් මේක අදාළ වෙන්නේ ලොකු පොඩි ભેදයක් නැතුව ව්‍යාපාරවලට ඉන්ෂුරන්ස් කියන එක අදාළ වෙනවා. Now if I was to ask you somebody who is joining us today who is having a small startup, maybe just him or maybe him and his girlfriend or maybe a few partners, they are just running it from a house. They have big ambitions, but they're still at a very small scale. Maybe they don't have a single customer even, but they are now planning their future. And yes, insurance, they want to make it a part of it, maybe for employees or maybe to, as you said very correctly, to protect a certain loan which they had taken. Now, in your opinion,
when a business, I know you have also been involved with many successful startups, and congratulations to you on that. Now, when a startup is planning their way ahead, the strategy, how should they look at insurance, and how can they bring insurance also under this long-term plan of the business? Yes, that's a good question. Because the subject of insurance, what we are covering is the uncertain risk. So when you are planning a startup, so you have to have an understanding if anything goes wrong, what is my plan B, what is my plan C. So that is that the risk, the mitigation is one of the key thing that you need to consider. So in the short term, because startup, it's not easy. It's not easy, so the short term, so you Especially need to... Especially in a startup, they say no sooner you start, you meet the death valley where about 80% of startups just die, and you need to get through that as well. Correct. So then maybe insurance companies won't give you a policy on the company name sometimes, because sometimes if you are really small. Yes. But even there are certain insurance companies they are in the market. They will consider your individual the requirement. They will give you individual the solution. For an example, for health, individual health. Yes. Again, for an example, the certain the covers that you need to take for your building. Again, the certain assets like equipments that you use, like the computer servers. Or exactly, like the fire insurance. Again, like the burglary, like the theft. So like any other, let's say natural peril, so natural disaster. So that flood covers. So likewise, those things, depending on the area, depending on the business, you can obtain. But gradually, then you are developing, then you are taking to the next level. Obviously, you can get a better solutions, because the company also can see your potential. True. Company will definitely give you a much better, the flexible, the term policies, or the wider cover policy, depending on the requirement. So what you're saying is maybe initially plan things at a more personal level. Maybe look at your employees, what kind of a cover can you get for them, because it can motivate them as well. Correct. Especially if they are like the only child of the family or something, having an insurance cover will help them. Correct. And then, as you say, maybe then look at the business assets. What are your most critical assets? Because if you are looking at a company that is into, let's say, something like technology, let's say blockchain, right now, the computers you need for processing blockchain is highly valuable. You're looking Correct. at thousands of dollars, not like the normal laptop. Exactly. So then maybe look at protecting that and covering that. All right. And then as the business grows, do you suggest that they review their insurance policies on a yearly basis to see whether it has to be changed? That should be the ideal way, Tarindu, because now you can customize your, based on your requirement, you can customize the policy from the insurance company. That options are there. But only thing is you need to talk to, or you need to get the advice from the person who can understand, and person who will give you the right direction for your the requirement. And today there are insurance advisors and insurance brokers and all of them as well. Yes, there are insurance advisors from all the companies representing this the space. Plus, so they are trained and they are experienced and they know what to be done. Again, like you said, insurance brokers are there in the market, so they work with the multiple insurance the companies. So they will give you multiple solutions at once, because along with the experience, they know what is the solution for that the requirement. So options are there. Like I earlier also said, for the individual customers, you have to especially I will give a simple example. Before buying a house or before buying a car, so generally you compare and then you see the pros and cons of each model, each brand. So likewise in the insurance, so before buying anything, always compare, always look at the pros and cons. Again, evaluate what is best for you and what will give you the different advantage compared to others. Just because one agent approaches you, don't say yes. See what's out there. Exactly. Dishan, දැන් අපි මේ මොහොතේ ඉන්නේ නව රජයක් පත් වුණ අවස්ථාවක. දැන් නව රජයක් පත් වුණාම බොහෝ වෙලාවට අලුත් අපිට පේනවා ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන policies එහෙම අපිට පේනවා. දැන් මේ රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය ගත්තොත් කොහොමද, මොන වගේ ප්‍රතිපත්තිද, මොන වගේ policies-ද ඔබ දකින්න විදියට, ඔබේ personal opinion එක හැටියට ඔබ දකින්න විදියට, මොකද ඔබ මේ ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න කෙනෙක්, ඔබ බොහෝ අත්දැකීම් තියෙනවා. ඔබ දකින්න විදියට මොන වගේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිද අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක, මේ රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය තවත්
ස්ථිර කළ තවත් ස්ථාවර කළ තවත් සාර්ථක කරගන්න. හොඳ ප්‍රශ්නයක් තරින්දු. ඇත්තටම ලෝකයේ අනිත් දියුණු රටවල් එක්ක බලනකොට අපි මම හිතන්නේ අපේ රක්ෂණය ලංකාවේ නියාමනය වෙන විදිහේ හොඳ මට්ටමක් තියෙනවා. සාධනීය මට්ටමක් තියෙනවා. මොකද අපි අද වෙනකන් අහලා නැහැ කවදාවත් රක්ෂණ සමාගම බංකොලොත් වෙලා තියෙනවා කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද මේ රක්ෂණ සමාගම් වලට අවශ්‍ය කරන මූල්‍ය පසුබිම ඒ වගේම ඔවුන් මොන විදිහටද වැඩ කළ යුත්තේ යන ඒ අවශ්‍ය වෙන ඒ ෆ්‍රේම්වර්ක් එක අපි කියනවා ගවර්නන්ස් ෆ්‍රේම්වර්ක් එක ඉන්ෂුරන්ස් රෙගියුලේටර්ගෙන් ඉන්ෂුරන්ස් නියාමනය කරන රාජ්‍ය හා සම්බන්ධ ආයතන වලින් ලැබිලා තියෙනවා. එය හොඳ මට්ටමක් තිබෙනවා. නමුත් අපි ලෝකෙත් එක්ක ඉස්සරහට යනකොට මගේ පෞද්ගලික මතය තරින්දු අපි තව ගොඩක් හිතන්න ඕන මේ අලුත් දේවල් ගැන. ඒක තාක්ෂණයක යන ගමන් වෙන්න පුළුවන්. ඒකම අපි අලුතෙන් අපි මෙච්චර කාල හිතපු නැති විදිහට දේවල් මේ ඉන්ෂුරන්ස් ප්‍රීමියම් කැල්කියුලේට් කරන එකේ අපි කරන දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කන්සිඩර් කරන ෆැක්ටර්ස් වෙන්න පුළුවන්. ෆැක්ටර්ස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් අලුත් දේවල් එක්ක ෆ්ලෙක්සිබිලිටි එක මම හිතන්නේ තව වැඩිපුර එන්න ඕනේ කියලා මම දකින්නේ ලෝකේ තියෙන අනිත් රටවල් වෙන දේවලුත් එක්ක. ඒක පැත්තක්. අනිත් එක දෙවෙනි කාරණේ තමයි විශේෂයෙන් රජය විදිහට දැන් අපි සමහර රටවල් අපි දැකලා තියෙනවා ඔවුන්ගේ මේ රක්ෂණය රජය තමයි ඒ තමුන් කියන කම්පල්සරි කරලා රජයෙන් එක දෙනවා. අනිවාර්යෙන්. සෝ ඒ වගේ වැඩසටහනක් මම හිතන්නේ අපේ සමහර ශාස්ත්‍රවල තියෙනවා. නමුත් ඒක පොදුවේ හැමෝටම නැහැ. එහෙම දෙයක් අපිට කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් මම හිතන්නේ ඒකෙන් අපි රටක් විදිහට අපිට මේ රක්ෂණයේ ප්‍රතිලාභ අපිට ගොඩක් දෙනෙකුට බෙදලා දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ රක්ෂණය කියලා කියන්නේ තාමත් හොඳ ශාස්ත්‍රයක්. නමුත් ඒකේ ප්‍රතිලාභ ගන්නේ අර මම කලින් කිව්වා වගේ ඒක දන්න කට්ටිය විතරයි. නොදන්න කට්ටිය මේක ගැන අවබෝධයකුත් නැහැ සමහරලාට ඒගොල්ලන්ට ඒක ගැන තියෙන වැරදි මතයක් වෙන්න පුළුවන්. මේක නිකන් අර අනවශ්‍ය වියදමක් වගේ දකින්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්. සෝ ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන් අර විදිහට හරි වැඩසටහන් දැන් තියෙනවට වඩා. මොකද ලෝකේ රටවල් ගත්තොත් අපිට බෙන්ච්මාර්ක් කරලා බලන්න පුළුවන් හොඳට ක්‍රියාත්මක වෙන වැඩසටහන් ගොඩක් තියෙනවා ලෝකේ රටවල්. Any examples of those countries? Especially developed countries වල ගත්තොත් මම රටවල් විදිහට නම් කරන්න අකමැතියි. නමුත් developed countries වල ගත්තොත් ඒකේ west එකෙත් තියෙනවා even emerging Asian countries වලත් තියෙනවා. ඒ countries වල ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා රක්ෂණය ඇත්තටම සමාජයේ ඉදිරියට අරගෙන යන්න. අපේ ලංකාවේ යම් යම් ශාස්ත්‍රවල ඒක ඇත්තටම පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඒක හොඳ ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක්. නමුත් අපිට පොටෙන්ෂල් එක තව ගොඩක් තියෙනවා. මේක ගැන තව ගොඩක් දේවල් කිරීමේ අවකාශය තියෙනවා කියන එක තමයි තනදු මම සරලව කියන්න ඕනේ. ඩිවිෂන් රක්ෂණ සමාගම් වලට මොන වගේ සහායක්ද රජයෙන් ලැබිය යුත්තේ? මම හිතන්නේ රක්ෂණ සමාගම් වලට විශේෂයෙන් මේ විශේෂයෙන්ම ජීවිත රක්ෂණය ගැන කතා කරොත් ජීවිත රක්ෂණය ගැන තව ජනතාව දැනුවත් කිරීම වැඩසටහන් වලට රජය එකතු වුණොත් දැනට යම් යම් ආයතන වලින් සිදු වෙනවා. නමුත් මීට වඩා ඒක දැවැන්ත වැඩසටහනක් විදිහට වුණොත් මම හිතන්නේ එය ඇත්තටම ලංකාවේ මේ රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ පිබිදීමක් ඇති කරන්න අනිවාර්යෙන් දෙයක් වෙයි කියන ගැන ලොකු විශ්වාසයක් මගේ තියෙනවා. මොකද දැනුමේ අඩුකම තියෙනවා විශේෂයෙන් අපි අර එක සෙග්මන්ට් එකකට ගියාම අර ඈත කෙනෙකුට සමහරුන්ට තාමත් ඒ දැනීමේ මදිකම. ඒකට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වගේ පිට ගත්තොත් කොළඹ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක වලින් පිට නැත්නම් ඒ දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත් ඒ දිස්ත්‍රික්ක වලත් සමහරවල්ලාට ටිකක් ඇතුළට යනකොට අර්ධනාගරික සහ යම්කිසි ග්‍රාමීය මට්ටම් වලට යනකොට ඒ නිසි අවබෝධය නැති අවස්ථා අපි ඕනතරම් දැකලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒ රක්ෂණය දැනුම සම්බන්ධව වැඩි කරන්න අනිවාර්යෙන් රාජ්‍යයට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒක ලොකු දෙයක්. ඊළඟට රක්ෂණය දැන් උදාහරණයක් මම තව දකින්න දෙයක් තමයි මම විශේෂයෙන් මේ පොඩි මනුස්සයින්ට සමහර වෙලාවට රක්ෂණ ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ඒක මුළු ලංකාවේ හැමතැනම තාම ව්‍යාප්ත වෙලා නැහැ. උදාහරණයකට සමහර සෙග්මන්ට්ස් තියෙන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ රිස්කි කැටගරි එකක ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ අවදානම් කැටගරි එකක ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ට රක්ෂණයක් දෙන්න කවුරුත් කැමති නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට රක්ෂණය දෙන එකෙන් ඒ කම්පැනියට වැඩක් නැහැ. ඒ වගේ සෙග්මන්ට්ස් තියෙන්න පුළුවන්. Addition, I just have to interfere a little bit here and interject another thought to you. Now, the gig economy. It's a huge concept that is coming up, and even in some of the recent industry reports, they've identified that how this gig economy participants, people who just might, they might be the guys who are driving some of the tuk-tuks or some of the the Ubers and the Pick-me's, and they are doing it on a very part-time basis. Correct. And there is no proper organizational insurance either. Some of them have, but most of them don't. Now, even these guys can be brought into an insurance scheme if the insurance companies and the government is being innovative enough. Exactly, because the potentially, like I said, things are becoming very different compared to 15 years ago. So 15 years ago, we didn't have that much of technology penetration in our country.
but more and more things are becoming more affordable and more widely reachable and available to but use. the government should drive should have a proper clear direction towards which they should help the industry, or they should drive the industry towards that direction. Would you agree with that? Exactly, and especially in that entrepreneurial space, because especially in that small and medium business development space, and along with that space, how that we can get the benefit of insurance. I can see government can do a big role in merging that insurance, the benefits, along with the potential of Sri Lankan economy can get into a next level, along with those understanding the giving the right solution for those people. So does the government have proper dialogues with the industry bodies of insurance? Yes, as far as I know, with my understanding, because it's multiple level, the institutes are there that is happening. But having said that, if we really have that the real the focus driven, that single the pipe driven, or the single the focus driven approach will definitely give you more productive results than what is happening at the moment. So not just talk, but we need to walk the talk. I guess not only for insurance, for any industry in the countries like that. දේශන් අපි කතා කරමු දැන් මේ COVID-19 උන බලපෑම. දැන් මමත් ඉන්ෂුරන්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රි කියන බොහෝ දෙනෙක් එක්ක මම කතා කරලා තියෙනවා. ඒ බොහෝ දෙනා එක කතා කරාම අපිට එක එක මත ලැබෙනවා. සමහරක් අය කියනවා වෙනදට වඩා දැන් කට්ටිය හෙල්ත් පැත්තට බලනවා කියලා. තවත් සමහරක් කට්ටිය කියනවා අපිට ප්‍රීමියම් පස්සේ පන්නනවා එයාලගේ මොකද කට්ටිය ගෙවන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි ඔබ දකින විදියට මොන වගේ බලපෑමක්ද COVID-19 හින්දා උනේ රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයට? again මගේ පෞද්ගලික මතය ගැන සඳහන් කරා. අනිවාර්යයෙන් මේ පෞද්ගලික මතය. අපි ඒක ගැන උපරිම විශ්වාසය තබනවා. බොහොම ස්තුතියි. COVID-19 ඉඳන් මම පෞද්ගලිකව දකින්නේ රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයට යම්කිසි හොඳ දේවල් කීපයක් වෙලා තියෙනවා. ඒකක් තමයි ගොඩක් ආයතන මගේ අත්දැකීම්ත් එක මම දැකලා තියෙනවා මේ ප්‍රීමියම් කලෙක්ට් කරන එක. එහෙම නැත්නම් මාසික වාරික කලෙක්ට් කරන එක ගොඩක් වෙලාවට කරේ බොහොම සම්ප්‍රදායික විදියට. ඒ කියන්නේ ගෙදරට ගිහිල්ලා කස්ටමර්ගෙන් කලෙක්ට් කරන එක තමයි ගොඩක් ආයතන විතින් සිදු කරේ. නමුත් මේ ඇතිවෙච්ච COVID-19 දෙත් එක්ක පොඩි සමාගම් පවා අද වෙනකොට ස්ටෑන්ඩින් ඕඩර්ස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ඔන්ලයින් පේමන්ට්ස් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඩෙබිට් කාඩ් ඔන් පේමන්ට්ස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් මේ ඩිජිටල් පේමන්ට්ස් පැත්තට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒක ඊටාම හොඳ මට්ටමක්. ඒ වගේම ඔබ කිව්වා වගේ මිනිසුන්ට රක්ෂණයේ අවශ්‍යතාවය ගැන වැඩියෙන් හිතෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. මොකද රිස්ක් එක, අන්සර්ටනිටි එක ගැන තියෙන චැලෙන්ජස් උත් එක්ක. හැබැයි මේ දේවලුත් එක්කම අපි පොදුවේ ඉන්ඩස්ට්‍රියක් විදිහට ගත්තොත් රක්ෂණය ජෙනරල් ඇන්ඩ් ලයිෆ් දෙකම ගත්තොත් කලෙක්ෂන් කියන එක අනිත් පැත්තෙන් ලොකු චැලෙන්ජ් එකක් වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් සමහර ශේෂ්ත්‍ර සම්පූර්ණ තාමත් යථා තත්ත්වයටපත් වෙලා නැහැ. සමහර ශේෂ්ත්‍රවල පුද්ගලයන්ට රැකියාව අහිමි වෙලා තියෙනවා. සමහර පුද්ගලයන්ගේ රැකියාවල තමුන්ගේ ලැබුණු වැටුප්පල කපාදු වීම තිබෙනවා. එහෙමද අපි ගත්තොත් සර්විස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගත්තොත් ඔය සේවා සපයන ආයතන වල ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා. අර එන්න තියෙන මුදල් ලැබෙන්නේ නැති. ඇවිල්ලා නැහැ. ඒක ඇත්තටම වර්කින් කැපිටල් එක පැත්තෙන් ගොඩක් ඉෂුස් තියෙනවා තරිඳු ගොඩක් ආයතන වල. මොකද ගොඩක් වෙලාට ඒගොල්ලන්ට අර තිබෙන සල්ලි ඒ විදිහට හම්බෙලා නැහැ. එතකොට රක්ෂණය වගේ දෙයක් තමයි ඒගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් පහුවෙලාම ගෙවන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒ වගේ පොදු චැලෙන්ජස් කීපයක් තියෙනවා. හැබැයි රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ එක හොඳ දෙයක් කරා සාමාන්‍ය රක්ෂණය සහ ජීවිත රක්ෂණය කියන මේ ආයතන දෙකොල්ලම ගත්තොත් ඒකට ලංකාවේ රක්ෂණය සම්බන්ධ නියාමනය කරන රක්ෂණ ඉන්ෂුරන්ස් බෝඩ් එක ඉන්ෂුරන්ස් රෙගියුලේටර් කමිෂන් එකත් දායක වුණා. ඒ තමයි මේ COVID-19 වලදී යම් සහන ලබා දුන්නා. ඒ යම් කිසි කාලයක් තුළ ගොඩක් වෙලාවට ඒක වාරික ගෙවන්න ලබා දෙන සහන තිබුණා. ඒකම සමහරවිට යම් කිසි ගැටලුවකින් ඔහුගේ ජීවිතේ නැති වුණා නම් ඒකලගේ ටර්ම්ස් ඇන්ඩ් කන්ඩිෂන්ස් වල ඒක තිබුණ නැතත් ඒ දේවල් කවර් කරා වගේ ගොඩක් හොඳ දේවල් සිදු වුණා. නමුත් මම ගත්තොත් මේකට මට තියෙන්නේ මේ COVID-19 ඇත්තටම ඩිජිටල් ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් පැත්තෙන් ගත්තොත් ඉන්ෂුරන්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට හොඳ දෙයක් උනේ කියලා. මොකද පේමන්ට් ගැන විතරයි මම කතා කරේ. ඒක විතරක් නෙමෙයි. අනිත් පැත්තෙන් සර්විසිං පැත්තෙන් ගත්තොත්, පොලිසි මේන්ටෙනන්ස් පැත්තෙන් ගත්තොත්, ඊළඟට කස්ටමර්ව ඔන්බෝඩින් කරන පැත්තෙන් ගත්තොත්, අනිත් පැත්තෙන් පොලිසි මේන්ටෙනන්ස් පැත්තෙන් මේ වගේ ගොඩාක් පැතිවලදී ගොඩක් කම්පැනි මේනකොට ඩිජිටල් පැත්ත ගැන එහෙම නැත්නම් මේක ප්‍රොසෙස් රීඉන්ජිනියරින් පැත්ත ගැන ගොඩක් අවධානයෙන් වැඩ කරගෙන යනවා. So the operations did get transformed due to COVID-19. Exactly. Deshan, for anyone who is joining us in this program today, who is working in the insurance sector, what is your advice to them? He might actually be thinking digital transformation වගේ ලොකු වචන කිව්වට
අපි තමයි දන්නේ කොච්චර අමාරුද කියලා මෙයාට කියලා නම්බර් එකක්වත් ගෙන්න ගන්න. ඔය මිනිස්සු කියන කතා මේ සෙක්ට් එකේ ඉන්න කට්ටිය කියන කතා. එහෙම අයට මොකද්ද ඔබට දෙන්න පුළුවන් ඇඩ්වයිස් එක? මෙහෙම තරද යථාර්ථය අපි ලොකු වචන කිව්වට මේක ග්‍රවුන්ඩ් රියැලිටි එකේ කියන තරම් ලේසි නැහැ. නමුත් මට දෙන්න තියෙන මැසේජ් එක තමයි අද බොහොම පොඩ්ඩක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේක ඉස්සරහදී අනිවාර්යෙන් වෙනස් වෙනවා. එතකොට මේ වෙනස් වීම අපි කරන පිරිසක් වෙන්න ඕනේ අපි මේ ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න පිරිසම. අපි මේක ටික විදිහට මේක පොඩි දෙයකින් හරි අපිට මේක කරන්න පුළුවන් නම් තව ඉතුරු අවුරුදු 5 10 දී අපේ ආර්ථිකෙත් එක්ක රට ඉස්සරහට යනකොට අපිට මේ ශේෂ්ත්‍රය තුළ මේ ශේෂ්ත්‍රය අපේ රට දියුණු කරන්න සහ අපේ ආර්ථිකය දියුණු කරන්න අපිට ලොකු බලපෑමක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න අපි මේක ගැන අපි නෙගටිව් වෙන්න නෙමෙයි ඕනේ. අපි ඒක වසර කීපයක් ඉදිරියට හිතලා ඒක ඔබ කියන්නේ අපි අඩොප්ට් කරන්න ඕනේ. අපි අඩොප්ට් කරන්න ඕනේ. මොකද ලෝකයේ තැනට සමහර ආර්ථික ඇත්තටම දැනටමත් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මොකද සමහර ලාවට දැන් මම එක පුංචි උදාහරණයක් කියන්න. රක්ෂණයේදී සාමාන්‍යයෙන් මේ ප්‍රීමියම් එක තීරණය කරන්නේ රිස්ක් ෆැක්ටර්ස් උත් එක්ක. ඒකදී ස්ටෑන්ඩඩ්ස් තියෙනවා. ඒකට අපි ඇක්චුරියල් කැල්කියුලේෂන් කියලා කියන ස්ටෑන්ඩඩ් තියෙනවා. නමුත් දැන් අලුතෙන් කන්සෙප්ට්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා pay as you go. එහෙම නැත්නම් pay as you drive, pay as you consume. So likewise ඒ කියන්නේ කස්ටමයිස් විදිහට තමයි යාගේ ප්‍රයිස් එක හැදෙන්නේ. මේ තාක්ෂණයත් එක්ක යම් වෙනස් වීම. තාක්ෂණයත් එක්ක තන්න විශේෂයෙන් AI driven platforms තියෙනවා. ඒතර ඒ platforms උත් එක්ක ඒ individual customer ගේ behavior එක study කරලා තමයි යාට policy එක හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවලුත් එක්ක බාද්ද අපි රටක් විදිහට අපි තාම දේවල් ඉන්නේ බොහොම experiment මට්ටමේ. තාම අපි බොහොම niche market එකේ ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ තැනකට අපිට අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ මේක අදයට වෙනවා කියලා. 5ක් වෙන්න පුළුවන් 10ක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අනිවාර්යෙන් ඒක ඒ level එකට එනවා. It's inevitable. So ඒකත් එක්ක අපි කොච්චර අපි කම්පැනියක් ලොකු වුණත් අපේ සමාගමේ දැන්ට තියෙන සම්ප්‍රදායික දේවල් වලින් අපිට රිසල්ට්ස් ආවත් මේක ගැන අවධානයෙන් ඉස්සරහ ගැන සැලසුම් කරන්න කියන මතය තමයි මට පෞද්ගලිකව ෂෙයා කරන්න තියෙන්නේ. So you do encourage any professional who is in the insurance industry to actually focus more on updating their technology skills and upgrading their knowledge, because as you said, into the future technology will be an integral part of insurance sector in the future. Definitely, Tarina. Definitely. So technology along with the concepts like agile management practices and design thinking and all those new the practices will definitely redefine this industry in future. So, absolutely. So the company. Interesting times ahead. Exactly. We are going to get back to some of those technology related thoughts very soon. Stay tuned. We will be back after this short break. ඔබේ හඬින් සෑම පුරවැසියෙක්ම වාර්තාකම්. Welcome back. Our focus today for Bisnomics is on the insurance sector. What are the trends? What does the future look like? And what is the current situation and the impact from the recent forces that has been reshaping not just insurance market, but so many aspects of our economy? Now, Dilshan, before the break, we were speaking about technology. Now, insure tech. Now, I know this is one area which you are also specializing in now and you are looking into. Now, insure tech and the impact it has on the insurance market, they say right now is quite minimal, but it's growing. It's the future, as you very correctly said earlier. What's the potential for insure tech in Sri Lanka and the rest of the world? Like you correctly said, Tari, that is the future. What is the potential of this in Sri Lanka and the rest of the world? InsurTech will be the future, Tarindu, because InsurTech, meaning of InsurTech is insurance and technology. The merger, the marriage. That's a marriage. So that is even in Sri Lanka at the moment, fintech is becoming the sizable and what you call along with the lot of the focus for that fintech space. That means finance plus the technology. So that is more broader because that has entire banking sector, leasing, and so many areas. And insurance is also coming into insurance is also coming into that. But insurance itself, InsurTech, it has a lot more the potential due to many reasons, especially along with the technology that you can develop the customized solutions based on your segments, the requirement.
So along with that, you can do some innovation beyond this tradition, beyond this traditional way of even selling insurance, even collecting insurance premiums, or even servicing insurance, even the end-to-end the processes from a completely different perspective. As you very correctly said, Dilshan, earlier, where now the model has changed. Earlier, you give a cover for the month, you pay the end of the month, you pay the premium, and that's it. But now, as you said, you are able to monitor how your consumers, how your customers are doing. For example, I've read in so many places where you get consumers who have a health cover, and the hospital has provided a gadget to monitor. The hospital need not give one. The watch can nowadays monitor how active you have been, and that data is available with the insurance company. And if you are meeting certain fitness goals and exercise goals, next month the premium might actually be a little lesser adjusted as a reward for staying fit. And a few months ago, I had the privilege of visiting the BMW museum, and where they had specific people, and this is not only for BMW, so many vehicle brands I'm sure are using this technology today, where they were talking about how they are working on a technology which will allow the vehicle's driving performance data to be shared with the insurance company. So the insurance company on a daily level can actually see how safe the driving is, and if the person is being more safe, being more cautious, there might be a benefit on the insurance premium they have to pay. So these are all coming under InsurTech, isn't it? Yes, that's because that is along with the technology, with the analytics, how you customize your insurance solution based on without giving the one flat cover for the customer, giving the individual solution. For an example, now at the moment in Sri Lanka, what we are doing is, if there is a vehicle, there is a based on the value, there is a market condition, there is a insurance premium for that vehicle. But now along with this addition, the future will be, and that is already happening on the part of the world, depending on let's say you and me have a different driving patterns. Let's say you are a very safe driver, I am a reckless driver. So then I usually met with an accident, but you are not. So based on that, at the moment there is no benefit for you in the policy. But in this the scenario, it gets customized. Exactly. So there's a lot of data monitoring involved. It's all analytic driven, and decisions are very well informed and all based on the consumer profiling, customer profiling. So many things are happening using the technology. So there's a rapid revolution happening in that front. So are you suggesting that anyone who is in the insurance sector who is joining us today, as a skill that they should inculcate in themselves and develop, they should even look at things like data analytics? Because insurance, from what you're saying as well, insurance companies in the future, they will need data analytics capabilities in-house. Definitely yes, because these analytics, and like I mentioned earlier also, the design thinking and these agile practices, agile mentality, because you have to be prepared to do things beyond the traditional business models. So in that aspect, so you have to be very thorough with your numbers, and you should be again have to agile mentality to adjust to the situation and customize your solution based on the market requirement. So that balance, that blend you need to have. So like you very correctly said, what I have to share, what I have to request from the especially youngsters, even if you are stable in your respective area in your insurance at the moment, don't think that will remain for the rest of the life. So things will change in another 10-15 years for sure. Then at least if you are in this space with those right thinking and with the right practices, then you will obviously have that advantage compared to the rest. I think, Adishan, to draw parallels with another industry now, I've heard so many audit firm technology specialists coming and saying how the work done by about couple of hundred accountants earlier is now being done by a few bots, right? And even in insurance, as you very correctly said, right now you may be a salesperson. Someone joining us today might be actually a sales representative who is, let's say, chatting with people online, chatting with the people who are inquiring. But into the future, there will be bots. Already we see bots in insurance social media pages who will chat with the customer and get the lead and then hand it over. So people also need to upgrade their skill, higher up the talent chain. Dilshan, දැන් අපි කතා කරොත් මේ insurance tech සම්බන්ධයෙන්ම අලුත් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් අපි දැක්ක වසර කිහිපයකට කලින් අර insurance policies compare කරන්න පුළුවන් platforms. මේක ඉන්දියාවේ අපි ලොකුවට දැක්ක, ලංකාවෙත් මේක පටන් ගත්තා. ඒ වගේ මේ වෙනකොට ඒ සම්බන්ධ platforms කීපයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන්
ඒත් ගොඩක් කට්ටිය තාම පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ අර ට්‍රැඩිෂනල් විදිහට එක්කෝ කවුරු හරි එක ආයතනයකට ගිහිල්ලා ඒ පුද්ගලයා කියන දේ අහලා නැත්නම් කොහෙන්ද හරි කෝල් කළා අර ඒ විදිහට ට්‍රැඩිෂනල් සාම්ප්‍රදායික විදිහට කාට හරි කතා කරලා. මොකද අපිට පේනවා ලංකාවේ බැංකුකරණය එතකොට මේ රක්ෂණ මේ වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් ටිකක් තාක්ෂණය ට්‍රස්ට් කරන එක අඩුයි. තාක්ෂණය මත විශ්වාසය තබනවා අඩුයි. දැන් මේනොට කෑම සම්බන්ධයෙන් ආහාර පාන සම්බන්ධයෙන් එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. කෙලින්ම ෆෝන් එක ගත්තා, ඇප් එක ගත්තා, කාදාත් අහපු නැති දැකපු තැනකින් කට්ටිය රෙඩි බුක් කරලා කෑම එකක් කන්න. හැබැයි ඉන්ෂුරන්ස් බැංකින් අපි තාම මේ තත්ත්වය දකින්නේ නැහැ. දැන් කවුරු හරි පුද්ගලයෙක් අර එහෙම ඒ සංසන්දනය කරලා බලන්න පුළුවන් ප්ලැට්ෆෝම්ස් තියෙද්දි ඒවා අපි කියන ඇඩ්වයිසර් සර්විස් එකක් විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම අවස්ථාවන් තියෙද්දි ඒව භාවිතා කරන්නේ නැතුව මේ සාම්ප්‍රදායික විදිහටම යන එකෙන් මොනවද යාලට මිස් අවුට් වෙන්නේ? ඔව් එතනදී තනද ඇත්තට මේ අපි දකින්නේ අපි කියන අලුත් දෙයක් ඉනෝවේෂන් එකක් මාකට් එකට ආපුවා මේක හැමෝම එකපාර බාරගන්නේ නැහැ. There are laggards. There are laggards. Early adopters and the laggards. And the laggards. So innovators කියන කට්ටිය anyway they have started using this sort of the solution. So we can see the good potential in certain segments. But like you said, still people there's a awareness level wise I would say still there's a lot more potential because in if you ask beyond the certain geographical limitation, the certain new initiatives that we talk about are not known to them. So that the awareness part and the building that gaps in the market from giving them the assurance from the trust along with that the solution insurance specific that need to be the fulfill. That is from one perspective. Again, still people are expecting certain intervention of human aspect also. So now even certain the part of the Asian region companies are focusing on this hybrid model where you get the customer contact through digitally, then you get involved the human interaction. A digital model. Exactly, the digital model. The reason is because you have a lot of clarifications, you have a lot of things to clarify in insurance. So that sometimes unless you are really technical savvy or if you are really know the subject, you cannot take a decision. භාෂාව සම්බන්ධ ඉෂුව එකක් තියෙනවා ඩිෂන් ඔබ දකින්න දෙයක් අර ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එකේ යන ප්ලැට්ෆෝම් වලට වඩා කට්ටියට කැමති Tamanට හුරු පුරුදු විදියට අර සිංහල නැත්තම් දමිළ භාෂාවෙන් යම් කිසි දෙයක් පැහැදිලි කර දීම දී ටිකක් එයාලා ඊට වඩා කම්ෆර්ටබල් වෙනවා වගේ දෙයක් ඔබට පේනවා. ඒ සෙග්මන්ට් එක අනුව තරින්දු එක වෙනස් වෙනවා. සමහර සෙග්මන්ට් එකට එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන් මම ඒක නෑ කියන්නේ. නමුත් එතනදී අර මම කිව්වා අර ෆිජිටල් අප්‍රෝච් එක එහෙම නැත්නම් හයිබ්‍රිඩ් මොඩල් එක අර ඒජන්ට් කෝල් සෙන්ටර් ඒජන්ට් කෙනෙක්ව සම්බන්ධ වීම තුල ඒක යම් කිසි මට්ටමකට අඩු කරගන්න මේ හැකියාව තියෙනවා. නමුත් ඔබ කිව්වාගේ අර සම්පූර්ණයෙන්ම මේක සිංහලෙන් හෝ සම්පූර්ණයෙන්ම දෙමළෙන් ඒ සෙග්මන්ට් එකට යන්න තරම් ඒ කැපැසිටි එක ඒ පටන් අරන් තියෙන ආයතන වලට දැනට තියනවාද කියන එක පිළිබඳ ගැටලුවක් තියෙනවා. නමුත් අනාගතයේ යම් කිසි කෙනෙක් ඒ ලෙවල් එකට කරනවා නම් මේකේ අපි කියන පොටෙන්ෂල් එකේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මොකද මේක හරියටම ලේසි. හරියටම ලේසි and even just thing I want to clarify and explain even the certain countries in the world today you get 100% online companies, insurance companies. So you can buy your policy online, you can pay online. Again, if anything happens, it's a matter of just indicating them. So and they support you very quickly. Exactly. So then not only insurance companies, Dishan, now in places like Hong Kong, there are 100% online banks. And they sometimes offer 100% more returns and interest payments compared with some of the traditional banks. And this has become a very big competitor today. Correct. So same thing actually happening in that the countries like the Hong Kong, there are 100% online insurance companies. Again, the countries like the Singapore, so there's a 100% insurance company, and few other countries in the region. So if that will come to the play in this market, obviously, because in terms of cost. So that has a big cost saving for that the company. For sure. You don't have to maintain no overheads. Yes. So many the positive sides. So it is the future. Technology in insurance is the future, as you very correctly said. Yeah. So equip yourself with that skill because you will need it definitely. Dishan, on concluding thoughts, apart from technology, we spoke about COVID-19, we spoke about the role government has to play in insurance, we spoke about technology in quite a lot of detail and in depth. In your view, what are the other forces that are reshaping the insurance industry in Sri Lanka? Maybe not only Sri Lanka, maybe worldwide. Yeah.
mainly Sri Lanka specific. If I want to answer, Tarindu, that one is the human capital development related to insurance, because at the moment, yes, there are education programs and then education, the few qualifications are there to educate people on insurance, but still I have not seen anyone is telling I want to become insurance professional. It's not a career or industry people look forward to being in. Exactly. So accidentally, once someone got into insurance company, so then they start learning, then they started focusing on insurance, but They see the potential there. exactly. But still there is a though we have a few programs in the country, so the real focus of educating the people and driving people towards insurance industry, I can see a huge potential. So there obviously the education plus the human capital development side, we need to have the right focus, because otherwise now there's a trend for the high level positions. Now we see a trend of we getting the people from the other countries, because we lack that level of experienced people. Exactly. So that is not a good sign from any aspect, because the problem is the right education plus the experience blend. It has to happen in a proper the way. So that we have to have the long term the drive. Dilshan, now one trend that was very popular at one time was this bank assurance, where banks and insurance companies work together. Now we see nowadays we see insurance companies and mobile operators, telcos combining and working together. Like that, would you think that into the future, this model of insurance company as a standalone entity will slowly dissolve and insurance will become more of an integrated thing in the other industries? Do you see a trend like that into the future? Yeah, those are we call the partnerships and the alternative channels apart from your traditional business channels. So that will obviously with the right strategic partnership will redefine the market for sure, because for an example, like you said, when an insurance company is partnering with a bank, so insurance companies go and customize your solution for the established bank for their customers. For so sure. Where you cannot buy those products from anywhere else. So where the potential and again along with the business sustainability of that model is much more different compared to you just try to target everyone without a focus. So likewise there will be definitely many more the partnerships in the market, and that will be a good alternative channel strategy for the companies, and that it's actually in even current industry also that is giving the good results for the companies. So as we speak, it's happening. It's happening. Sri Lanka, it's happening. And we also, do we see a potential scenario in the future where, let's say, someone buys a mobile phone from a normal mobile shop, and as they buy the mobile phone, they might be able to buy an insurance cover for that as well? Is that kind of a future something possible? Definitely yes. That potential is there. And that will be definitely happening in Sri Lanka, because that ecosystem is building up in many ways. So even the digital entrepreneurs, as you very correctly said earlier, they need to look at how they can plan and make digital insurance a part of their business activities. And at the same time, do you think people spending more time on digital creates more opportunity for insurance firms to engage with them? It's like this now, because insurance is a separate industry. The digital transformation on top of that, it's a challenging area for the many people, because it's not what you are used to do. Now on top of that, the complicating insurance along with technology to redefining the very well established processes and very well established the business models that is giving the results. It's anyway. So the question, so people asking the question, why change what works? Exactly. Why try to fix what's not broken? But what they also don't realize, as you correctly said, is that what you have established right now will probably become irrelevant in the future, and you need technology. So am I right if I say that right now the insurance industry is facing a perfect storm? COVID-19, technology, and then changes in regulations, all that. But whoever that is brave enough to weather the storm will be the ones who will be actually winning at the end of the day. Exactly. Very simple thing, Tarun, to summarize, over and over doing the same thing. Don't expect the different results. If you want to have that's the things, a very same definition of insanity, doing the same thing and expecting different results. Exactly. So things, if you want to have things that we have never had, be prepared to do things that we have never done. Embrace technology. Exactly. Today our focus was on the insurance industry of Sri Lanka. ශ්‍රී ලාංකීය රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ වර්තමාන තත්ත්වය කුමක්ද? ඒ වගේම එහි අනාගතය සඳහා තාක්ෂණය මොන වගේද සම්බන්ධ වන්නේ?
මේ පිළිබඳවයි අපි අද සාකච්ඡා කරේ. අපි තාමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඩිල්ෂාන් පෙරේරා මහතාට අපිත් සමග සම්බන්ධ වුණා. ඩිල්ෂාන්, thank you very much for joining us today and sharing your valuable thoughts. Thank you once again. Thank you, Tarun. Thank you very much, and thanks for inviting. And Thank you. Ayubowan. Pleasure is all ours. Ayubowan, yes. With that, we wrap up this episode of Bisnomics. This is your weekend discussion on the latest of the Sri Lankan business and economic landscape. I will see you with the next episode.